abatuuze bannansi abasomera wano olevu bagirina ya wano elevu wazirina ya wano mu Uganda sikyateeka kugenda eyo okupima empapula zaabwe okupima empapula zaabwe oba zenkanankana neri elevu gye bagamba ng'olukikwetaagisa okugenda mu Uganda National Examinations Board oba okugenda mu Uganda National Council for Higher Education kyo kyeraga lwatu n'olwekyo kino ekigambo mulamuzi by'Abakama kye yayogera ekiri kontana n'etteeka kakati twadde tumusaba aveeyo bukolokolo omulamuzi by'Abakama ayogere n'obuyinza bwonna atubuulire etteeka erinaagobererwa mu kuwandiisa abaagala okwesimba ku bwa pulezidenti bwa memba bwa palamenti bwa ssentebe w'amadistrikiti ekikwata ku nsonga y'obuyigirize twagala aveeyo ate kati ye bw'anaaba kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa akakiiko k'ebyokulondako yogayoga kajja kumuwalaawala paka mu kooti eramule n'olwekyo tusaba abakakiiko k'ebyokulonda baveeyo bukuukubira batubuulire ensonga ekwata ku buyigirize naddala elevo mwebale nnyo kumpuliriza ate oyo abadde ayogera wano ayogera nga muntu wa bulijjo be bakola amateeka gano mu CA kati teri muntu ayinza kwogeza authority mu Uganda ayinza kusinga toterebuka evala naga FDC tulonda abantu nga tugenderedde kakati wadde ebibadde bitambula mu mpewo tetwandibifuddeko nnyo naye lwakuba bannaffe bali nawulidde omu ng'ayogera eggulu abo tetujja kwogera nabo aba FDC n'omubuuza nti tuyagadde okwogera nammwe naye ekyo sikyekikweyi naffe tetunakwagala kubanga abantu bonna tumanyiganye bulungi nnyo buli omu amanyi munne kyasobola era kyembategeeza kiri kimu nti FDC kyekibiina ekyakolebwa abantu abasinga aboogi b'obwongo mu Uganda ate tetwakikola kuteeka bammemba ba palamenti beesimbewo tuteekeyo be bati beesimbe twakikola kutwala bukulembeze bw'eggwanga ate tulitereeze eggwanga ekyakosa FDC kyovola abantu abakikola baatandika ekibiina kino amannya agamu agamanyiddwa baali basajja b'amaanyi nnyo ate n'abaayite bannabakula bulungi ngaffe emyaka egya wansi buli omu yalina ke yali asobola okukola ngera tukamuwa kyovola tekikwewuunyisa nti Dr. Besigye bwe twasobola okulonda nga pulezidenti waffe naye ate waliwo abaali bamusinga mu biseera ebyo owekitiibwa Njuba yamuli ku luuti nga yali amusinga bano mulaba mukulu Luzindala baali bamusinga kubeera bakulu bamukulu Mushega naye twalondoyo kutusobola nti wetwaga nti yasobola ekifo ekyo kikola ki okitwala mu maaso omukulu Kyapandoza mwamulaba wano yajja nga y'omu ku bitundu ebisatu ebikola FDC NDF era yatuwa ne Katongo oyo bannaffe kati gwe beefunziza yamuwa FDC ekoleremu emirimu Kyapa oyo yali omu ku bitundu ebisatu ebyakola ki FDC NDF aba palamenti ne reform agenda naye Kyapa kuba twalinawo buli omu nga alina okwessa wansi ateekemu amaanyi gasobola tukolere ekibiina kyekyayamba FDC okuzimbanga ekibiina tetwakitandikira waggulu tandika okunoonya abaawo wansi kyovola mukulu Luzindala yessa n'afuuka deputy secretary general wa mukyala Alaso by then yali first parliamentarian mwaka ogusooka naye Luzindala yadda wasaabira secretary general naye nga yali ayijiji wa ggwanga not that was ayijiji then n'avaako najjaki mukulu Kasiano Wadru yali commissioner mu ministry mukulu Bwanika yali commissioner mu ministry ne bonna ne bajja wano ne bessa wansi ate bonna zinali mobilization under general muntu ne bano nga bajja mu office mu Luzindala kamami kikoliko tukoze tutya I was young in everything, but because I had an office, that respect it was in my FDC. But now, if you had to turn on it, but again, the FDC, twagala gisanyawo. Kyovola nga FDC tuli basanyufu nnyo. Yatwebaza Katonda. Electoral Commission ya Uganda yawandiisiza mikwano gyaffe aba PFF olwaleero. Bagende balageko ku nsi. Nabange ejja basobola okutambuzaamu amaka. Mwana wabaye panga tata togula nyama togula amagundi biki naye wakola amaka agage naye kakati agenda kupuluvi kadde asogula ennyama ki wuwe buli lunaku gy'abadde asaba taata wano kati nabo twabalese bagenze batandika okukola emirimu gyabwe naye era
baali bakola ebintu nga batulwanyisa wano nze nabajjukiza mweyo muganda ayogerera mu ngero ebimu tabijjayo bulungi kubimalayo twagamba mukulu birigwa wano mukulu birigwa togenda nnyo ffe mu mpate yaffe nga newobozi lwaleero nga noyimira ku kifo kyonna nga tukikuwa naye pate ezimu sibe kijja okufaanana nga ebalowooza abamu katonda ajja tutuyamba enkya abakulu bano bagenda kulonda mugenda kutandika okufuna test of the pudding kuba mukulu birigwa yava wano nga most senior bafominze ekibiina nga ye most senior naye nagenza okuwulira ate okusayininga memorandum of understanding nga gye nomuntu agamba tukyalina gwe tulinda tulyoke tugirage bannamawulire mukulu omu akyali bweru andajja n'asayininga naye nga sigiricha birigwa tekola ki teriiko kiina kyekikulaga nti ebijja mu maaso awo si byangu nnyo naye twabalabula bano abakulu twebaza katonda tusaba katonda mwami Lukwago bamuwa obukulembeze bw'ekibiina kino alageko ku nsi ti ekibiina okikulembera otya ategere nti FDC ogikulembera ogituusa nti kwali kukola ki kusiika binyomo ffe twalina abasajja ab'amaanyi ne bakkakkanya nga bwe mbagambye okulaba nti tutwala ekintu fena nga tugendera wamu n'omwana yazze eggulo ng'omutwalira wamu naawe tulina omuvuka bali bamuyita bitooke yali expert yasimba ebitooke Dr. Besigye ng'akomawo naye nga teri ayita kumuyisaamu maaso nze namusasula sente agenda asimba ebitooke nze zenyini naye nga mukama wange erijja n'omuntu teyambuuzako lwaki wadde oli sente era tuuli omulimu gukoleddwa bulungi. That was the beauty of FDC era ye beauty of FDC gye tulina awo gyovola tubaite tupapa nnyo ffe genda na mawulire tubaleka bali abakyagaagala okugakolamu gundi basooke bagakolemu tugenda kutandika kati obbalaga practically nga twabalaze esironko waliwo twabalaga mu rallies bano baali bagenda baagala okubalaga nti PFF kati abaali mukakundi ako tibamaanyi batambula Uganda balina abantu netubalaga nti mulina bantu FDC ekola ki abalabe ekyade esironko ndoza mwakire primaries esironko we are on the ground kati wewe bakutte FDC abantu abo batwalewa olwokusatu tuli kasese mugenda kulaba beauty FDC endala tugenda gende soroti mujja kulaba beauty FDC pate zibeera mu Kampala wokka tyasinga ogenda ku TV ye pate esinga amaanyi pate ogenda ko ne wansi olumu tuyagala TV ebirabe kubanga abakola ki abashamba bajja kulaba babiberemese kyovola abafe twewuunya kakati bwenabi mukama wange gye n'omuntu gwe nakola naye nnyo agaye ngenda kwegatta ne Katonda nenga mwami gye n'omuntu yatugamba ekyamugye egwe FDC kuba bano baite bakwatagana bano ba defiance ye wagenda ku structures naye bali basinga okubeera mu defiance ddala eri yennyini eyo kyetalimu na kulekamu Katonda wadde tegumiikiza mulala abasinga obungi bali Katonga naye bw'ogenda nabo n'ogendayo kakati kitandika okwebuuza ddala ekyakujja najja nankumbi yali defiance ne structures ate mukimanyi bulungi structures ezaaliwo by then ye n'omuntu yali azikoze si kyekyo yali secretary of mobilization yasooka mu pate ate yali president wa pate era ze zaalonda ne zitamuwa kalulu structures ezo yes naye kati kirabika ku ssaawa eno nti abantu abamu waliwo abantu bataagala babakulembere era mujapira PFF ekyokulaba babadde ab'amaanyi abaava eno mukulu birigwa mwami mukwano gwe Kayija yali secretary general acting secretary general atulabe ekyo obwana abusigalako mu mukulu Kayija naye mujoka kasa the test of the pudding is tomorrow muleke mutegeredde abantu bano dada tulina amazima mufu agamala bino byonna byokwegatta tukola mu mazima kutereeza ggwanga oba kwetereeza ate nze nsaasira nnyo abantu abaagala okukola ebintu ebyanguwa babifunemu mangu ofunamu mangu naye towangaaza buwanguzi obwo mwebalanyi basebo ne banyabo temukyalina bibuuzo question 5 bibuuzo nno sorry You talked about strong. yes What happened? yes So, what really caused that? What really caused those violence incidents? And Look at the environment, the terrain now. It's what it is violence. It's, of course, you know, the people who are experts in that. You saw those yellow people the other time, how they were doing it. Their infiltration, their
interfering in some of these elections is quite immense. So we are quite very aware. And that's why you saw it, but the situation was contained. Okay, so you said that the communication was received late. What are really The communication was received. But again, as you know, there are also other players behind. Maybe who answer from somewhere else. They will always bring in those excuses. And we have ever told you that there is always infiltration. And the people who infiltrate, they know where they account to. But the end result will be, we overcome it. Yes. You cannot infiltrate FDC and you succeed. That's why these people try to infiltrate us outside the party now. And minus would be, there are more upcoming internal elections. Then how are we going to ensure that there is transparency? We are monitoring. We are on the ground. I've told you this is just a few areas. But otherwise, in other parts of the country, work is going on. In case where there are doubts, in case where there are complaints, the Electoral Commission comes in and clears the way. That's what I want to assure you and reassure you. That if you want to know the experts in violence, go and read their thesis from universities. For how many years? So it's not a new phenomenon. It's not a surprise that such a thing happened, or it will even it already happened, or it will continue happening, whether to politicians, journalists, police officers, religious people, whatsoever. So this exercise, our prayer is that since we are in the middle of it, we want it to end successfully. The dose we saw when somebody went to his headquarters, that dose was enough. You saw the attire, but that's why we said even a special commission of inquiry should be set up. Because it's not only in FDC, by the way, this is what you are talking about. You saw it in Zimbabwe, that's within themselves. In Isingiro, what is happening? It is within themselves. In Mundivujo, a registrar was killed within the yellow people. So, journalists, the FDC has capacity to contain any situation because there is nothing new that is happening that we cannot control. And of course, the ones who were trying to answer what you are saying, maybe they were doing the accountability to their sponsors. Okay. And the last is about the educational documents. Do you think FDC is being a target in this or it's a general issue? No, it's a general issue which would want the chairman of the Electoral Commission to clear. It will not. It is going to affect even other candidates in other parties. What is the requirement that he wants people to use? It is him to come out clear, chairman of the Electoral Commission on academic qualifications, especially O level and A level, attained in Uganda. They are paying also. Because there is a payment, there is also the time frame. The earlier he comes out, the better. It is going to affect candidates all over. In our local language. Yes. Your name, you say your name and the media organization. My name is Ibrahim. Chikonyogo, you said that. Mr. Chikonyo. Sorry, Mr. Chikonyogo. Yes. You said that the party was built by the Cream Yes. and believed by the Cream, Yes. and you really hope that believed by the Cream. Yep. But the Cream seems to have left. And even those that they placed the Cream have moved to other political parties. Now, even the few ones that are left seem to be not strong as they used to be in the past. So what's the future of the party? When you are growing up, it reaches a stage, even if you are preparing milk, some of that cream, if you prepare it, it becomes solid and you have to remove it. And you replace it with others. The people who form the party, what they left with the party is that strong foundation, which can't go. That's why you see whoever tries to shake FDC, the foundation remains. Even if I'm not as strong as someone else, someone stronger will come after me and you find that foundation which was well built of FDC. That's why those people, wherever they go, they are building their houses on sand. On top, you think the house is very good, but you wait for when the floods come. There will not be any house. FDC remained with the foundation.
Those who go, it's their political right, because FDC did not produce anybody. All of us joined FDC when you are above 18. So you can't stop anybody from going wherever he wants. And some people want to be in anything when they are the leaders. If he's not a leader, he goes away and starts another one because he wants to be the president. You know, in Uganda, what NRM has spoiled Uganda with, everybody wants to be the president of something. President of Malwa, president of Nuts, president of whatever. Serious, small groups. Everybody wants to be a president of that small group. Eh? So, president of Rotary, president of people who eat menvu. Eh? Yes. So you let people enjoy their freedom of association. But the party will remain very strong. Even if I left today Chikonyogo, I can't destroy FDC. I cannot lie to you, I can't. It is impossible. The ground is very solid. I told you the Mr. Chimukas are here. They are very big people in that government. If you go where that Chimuka is, you tell that man was my economic advisor. That's why the economy was very good when he was still there. When he left, you see what is happening with the government. But these people are still with us. Chimuka is here. That's why he caused the law. He wrote the constitution of Uganda. But those people who went there, the test of the pudding is tomorrow. You come back here on Monday next week and ask me some questions. I answer them now in a more, because I don't want to preempt some things. They may even change them tonight because Chikonyogo has mentioned them here. But on Monday next week, we shall analyze and we tell you even more things. Why some people left FDC. Not because it was bad, but because they had some other motives which are not very good for Uganda. We tell you those people who are thinking about themselves only. It's either me or nobody else. If I'm not there, let's destroy this thing here. If the kid is not mine, let's cut that kid. A good number of them left FDC. But if you ask them the very reason why they left, none of them can tell you a very solid reason. I wanted to add another question. FDC is grounded on what? To lead the country in the near future or just stay as a competing political? To lead Uganda. But it's okay. Not to get MPs, not to get, but lead Uganda. The allegation is that you got the money from the ruling party and so what's that? That's stupid. Surely, are you on that? No, sincerely, any sensible person, if you are sensible in yourself, It can be scrutinized. yes. Why do you bring evidence here? Yes. They fail to bring evidence. It's very stupid, sincerely. Because President No Museveni, money came to this headquarters here where I was. President Museveni gives the money. He makes appointments. He makes promotions. So please, differentiate what is being said and analyze it. People wanted to kill the name. You know, in Uganda Up to today, now, it has never come. Patrick Oboy is a product of an election from Kumi. Totelebuka Wamwenda is a product of an election from Buyaga. If others who were made by Museveni, made ministers, national political commissars, promoted in the army, they are the ones telling you that it is the other people who are given money. Please, let us be serious. These are not simple matters. yes, it's very stupid. Who so was given money? What amount of money? Your wife has a job in UN. Did he just go anyhow like that? Your own political commissars, 5, 6 years, 10 years, one is on top, the other one comes down. The other one is an army commander, the other one is chief of logistics, commanding the Masaka mechanized. Let us be serious. Please, at your level as a journalist, I don't expect you to be told lies. To be told lies. Because you are a minister sitting in the executive, at the same time in parliament representing the army, at the same time sitting in the army council, at the same time, what sort of power did this person wield? And who gave it to him? Who gave him this power? And you see, because they wanted positions that is here. necessary talk. Secondly, General Muntu, just because he's cool-headed, the people who attacked him most, even you heard them telling Amuriat, we are the one who brought you. Didn't they say it? Those who are in Katonga today? You people add things. Add those premises and this one, then do a conclusion. We brought you, when they are bringing Nandala, Amuriat, who are they fighting against? Was it not General Muntu? Were they not calling him even a mole? A mole. Go and check monitor. No, put Chikonyogo's name, Muntu and mole.
They report Chikonyo, I was in the middle of campaign, I was supporting Nandala, but I said Muntu was not a boss. Then, check on your Google today. You see Chikonyo saying it. But you are saying it. That's why sometimes you wonder where some people go and join together. These people here, they have been like that for a long time. That's why I'm telling you. After tomorrow, I come back here and analyze for you what type of people I've been dealing with. Just because we are work hardened, we managed to exist. Otherwise, a good number of us would not have been existing, as most of our leaders went underground. That one don't prick me to go that direction. Because most of our leaders went underground. Something really small that I missed. When it comes to key positions, like district chairman, woman MP, primaries, there are official guidelines. For example, are they supposed to be lining up, or you supposed to be a secretary? Yes, lining up is there. So the guide. Money. Okay. I told you. Let me answer that one first, because I get confused. I told you I am a scientist. Even if you get theory 100% and they give you practical, and you get 20%, you cannot pass. These people made an allegation. We sat here, Mr. Chibuka was one of the people in that committee. We asked them to bring evidence. They did not bring it. What they did after making all those allegations, you see how they have gone. If someone had eaten money in FDC, and you seriously want to remove Museveni, you seriously want to remove Museveni, what do? Come in the party, organize in the party, remove that man who is wrong. How do you run away from someone who has been given money and donate a party to him? Are you sensible, sincerely? Someone who has been given money as your age, you donate him a party and you run away? And then you tell the country you are going to fight President Museveni? Are you serious? My brother, are you serious? You are playing. Just enough for this, you cannot remove 1 or 2 people. And then you go and tell the world, I'm going to remove President Museveni. Then you are fooling the whole world. You are so weak and useless. I'm telling you. Now, when you are playing football, you are in the penalty area. You are the one now informing the referee. This is our colleague who has touched the ball. Can those people get a penalty? Whom are you working for? When you alert the referee, a mistake has been made in a penalty area, and they score a goal. Whom are you working for? Why did you want this? Yes, sir. Yes. You told us President Amlian, his term expired. It's not expired. It is going to expire 2018. 2028, sorry. It's the second term. 2028. Mushi. Yes. Omuntu yenna wava eri n'agamba mu FDC mu nnyumba yo nti mulimu omwana ayabye ku muliraano, ayalidde sente z'okuwa muliraano. Kikyokola ogenda n'okwata omwana oyo n'omujja mu nnyumba yo. Todduka mu nnyumba n'ogamba nti mulekedde ennyumba kubanga yabbye sente kale ate asigaze ennyumba. Bw'okikola ekyo oba mutufu. Mu Luganda bakiyita butufu oba na butumbaavu mu Lugundi. Kubanga gwe odduka otya mu kintu kyo mu nnyumba yo kubanga gundi yaleseemu sente ekyamu. Kwata yalese sente mukwata omukasukewa ebweru musigale mu nnyumba. Toyinza kungamba nti ogenda kulwanyisa President Museveni alina n'emmundu n'amagye nga tosobola kulwanyisa abantu babiri bwe bati abali mu pate n'ogibalekera. Dindi obeera n'ekikyamu ku mutwe. Gwe kennyini gw'obuulira refari nti munnange ono nga bwe tusamba omupiira tutwale eno ye yakutte. Kakati refari abakube penalty oba okoleraani? Lwaki tosirika busirisi oyo akoze obukintu ne kiyitawo? Ekirungi Katonda agenda batulaga yatandise okwambuka, batandise okwambuka buli mugenda kulaba abantu ki.
twayimiriza okulonda mu districts ezimu, Soroti mu kibuga, district ye Soroti, eyeserere n'Engora, olw'okuba emulugunya akakiiko k'ebyokulonda kwe kwafuna wano naddala engeri olukalala gye lulimu n'ensonga endala. N'olwekyo olunaku lw'okulonda mu bitundu ebyo tujja babuulira. Butereevu akakiiko k'ebyokulonda ensonga eno kagikwata bulungi nnyo ne kagamba musooke muyimirize. N'olwekyo era kajja kuddamu katuule kababuulire ennaku zonnyini ez'okulonda. N'olwekyo mu nnaku ezitali zeewala tujja kubabuulira. Ate akalulu k'Esseronko waliwo yakabuuziza akalulu k'Esseronko tekabadde kabi nnyo ng'abantu ab'amawulire bwe bayogedde biki ebyo lwakuba abantu abamu ababa bakeetabyemu oluusi ebigendererwa byabwe biba tebituukiridde. Naye kaakalulu kagenze bulungi era okukkakkana abamu bawanguddwa ebigendererwa byabwe tebabituukirizza kubanga ffe tukimanyi bulijjo bino ebibiina byaffe biba bikuba enkungaana nga zino n'okulondanga kuno mulimu abapikaapikamu omusente omungi kubanga ye yenkola yaabwe ey'okusindika eggaali eyingire ekole ki. Naye Sironko ebyo byonna ebyabaddeyo bye babadde basuubira oba badde beki akaluluko kagenze bulungi. Mwebale nnyo abantu b'Esseronko okulonda n'okukuuma eddembe era n'ebitundu ebirala bwe waba waliyo abagiraagira ebintu ng'ebyo kubanga bitiisa si bipya. Olaba bano abakyenvu wonna we bali eyo ewaabwe n'omuntu yafa erw'emiyaga Sembabule isinjiro bantu maduuka bagookezza motoka bazookyezza district registry w'ebundi bujjo bamusse. Ebintu bino ababikola akazaako akalandiraako tekajja ne kajja eno mu bibiina bino ebyaffe kubanga mupokaapokeramu abantu be mwabaza okwavuwaza ssente balyoke bajje batabangule kubanga luusi bannaabwe abalonda baba babagaanye okubawa obukulembeze. Anti kakati abeesimbyeko kubanga mulimu ekigambo kya ssente ezisasulibwa naddala ku Uganda National Council for Higher Education n'obudde bwennyini bwe kiri supposed okukolebwako. Kyetuva tusaba omukulu w'ebyobululu by'abakama Justus aveeyo atubuulire omuntu eyasomera wano senior y'okuna ebbaluwa agirina, senior y'omukaaga ebbaluwa agirina, oba ya Cambridge oba ya East African Examination Council oba ya Uganda National Examinations Board empapula zonna azirina wano. Kakati kiki ekyetaagisa? Butereevu era bw'anaafuuka kyesirikidde nga muzigo gwa mutimpa akakiiko ka FDC ko kajja kumuwalawala yoga nga tuli mu kooti etapute ekintu kino. Yeshimaziba mwebale nnyo basewo ne banyabo.